Sick and tired of hearing the words, "you're declined"? Would you give anything to hear just once you're approved? The fact is, you don't have to give anything. Your comprehensive solution is here. Our professional team of experienced and dedicated mortgage loan officers will unleash the secrets that no one wants to tell you on how to get the best rates in the business and increase your chances of hearing, "yes, you're approved." What sets us apart is that we truly care, taking you through all the options out there and making recommendations to change your so-called destiny. We travel to your business or home to chat about what you can do to get approved in order to stand by our word and make it happen for you. Don't just sit around and accept your fate of not getting approved for a loan. Get in touch with the pros today and finally turn your dreams into lasting reality. Hi guys, good evening and welcome to Rajiv's Mortgage Coffee Talk Show. So once again, we are here again. Today is a Friday, and with a fresh information-packed session today. So today's session will I will focus on today's session the market update, and also I will go through one of the very important news in the mortgage industry, and the later half we're going to discuss lender options. I mean, what kind of lenders are available in Canada, because there's a lot of confusion regarding lenders. So what kind of lender this lender is, that lender is. So I'm going to explain in detail today. So what are your options regarding lender availability in Canada? So let's talk about a little bit about the market today, as we have already dust is settled for the last March 6 Bank of Canada's interest rate, which was not changed, and the next interest rate is happening on April 10th, and we believe that that is also not going to be changed anything on that date, because a lot of things are happening right now, and there is still uncertainty about the Bank of Canada, the decision regarding start reducing the interest rate. And this is one of the, I think, hot topic everywhere, wherever you go or sit down or talk. Everybody is talking about when Bank of Canada is going to start changing the interest rate. So as I always say that we are mortgage broker, we are directly related with the mortgage industry, but still we don't know what's going to happen when. But one thing is sure, the interest rate will start getting lower in this year in 2024. We don't know, maybe looks like in June or July. Yes, that will be the target. Many consensus are leading towards July. The Bank of Canada will lower at least 0.25 quarter percent interest rate on that date or from that time. So still there is a lot of time for that to happen, and we the people who are still in the market, I can tell you, still there are deals available and you can still take advantage of the housing market. But if you're qualified, the question is, if you're qualified, still you can grab the deals, even in this uncertain time. And if you're aware of your circumstances, if you're aware of your financial ability, or if you're aware of how you can make this uncertain market in your favor, I think still you can win this game. So why I'm saying that? Because the most consensus is, if we talk to any realtor or any
seasoned investor or any economist even, they are saying that once the Bank of Canada start lowering the interest rates, the market or the real estate market is going to rally again. Means that there will be a lot of competition again. The buyer who were sitting on the sideline, so they are waiting just one signal from Bank of Canada, and they will be start doing competition again. Means that the competition means that the prices are going to go up again. But if you are in the market right now, and if you are qualified, and if you're taking your mortgage even at today's interest rate, still you can win this game. So make sure that you're sitting with a licensed mortgage professional and discuss all your options, and you're aware of that in case there is a delay in the interest rate. When the Bank of Canada will start lowering the interest rate, you can hold on, or you can um, withstand that today's rate. And also you have selected the mortgage term and the rate accordingly, so that you can take advantage of the situation when the things are going up. So this is my take. And if you have any question, always clear up your question and discuss and get the detail and the real picture according to your circumstances, not according to the your friend who purchased last month or 6 months ago, because their situation can be quite different than your situation, and their goal can be different than your goal. So make sure that, because this is the biggest purchase decision of your life, and you can make this a memorable or profitable for yourself. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਡੇਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਰਟਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਲੈਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਟਨਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਨਸਰਟਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੱਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਆਟਰ% ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਪ ਹੈ ਕਦੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਗਾ। ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੋ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਤਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਸੋ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪੋਪੂਲਰ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈਗਾ, ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਉਹ ਬੜੇ ਸੂਟੇਬਲੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ। ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਫਰਮਲੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਬਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਬਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੜੀ ਉਹ ਬਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਓਸਫੀ ਨੂੰ। ਓਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਫਿਸ ਆਫ ਦੀ ਸੁਪਰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਿਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਓਸਫੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ explain you a little bit more about this decision, because the competition bureau, they recommended OSFI to um, drop the stress test from when the homeowners they are switching the lenders. Why? Similarly, when everybody is waiting for a Bank of Canada to start lowering the interest rate, so that they can get a relief. Similarly, because millions of mortgages are coming for renewal in 2024, mean this year, in 2025 and 2026. So basically, more than 70 to 80% mortgages coming for renewal in the next 3 years. So basically, they are the people whose mortgage is also coming for renewal. They are also looking for a relief. What kind of relief they are looking? Because currently the OSP has a rule. Basically, they are giving exemption to the people who are renewing their mortgage or switching their mortgages, basically, who are who have taken the insured default insured mortgages. Basically, the mortgages when they paid less than 20% down payment, now they are exempt from that stress test when they are switching the lenders. Basically, the reason for switching the lender is, if you are with a particular lender, for example, lender A, and if they are offering whatever the rate they are offering, whether higher, so you will be stuck with that lender if you don't have the option to go to the other lender. But there is a stress test, applicable in the mortgage world. What is a stress test? Basically, let's understand what is stress test so that we can more understand, more have clarity about this issue. So stress test is basically the every mortgage borrower has to go through or qualify at the minimum qualifying rate, which is 5.25 or 2 percentage point higher than their contract rate, whichever is higher, basically. So what is the contract rate? Contract rate is basically what the lender is offering you. Basically, that is the discounted rate, basically. So for example, today, if the discounted rate for a 3-year fix is 3.5 5.49, the according to the stress test, 5.49 plus 2, which is 7.49, and the minimum qualifying rate is 5.29. So now 7.49 is a higher, so the client has to qualify on 7.49 as per the stress test to get the mortgage. So the OSFI has already given exemption to the people who bought insured mortgages, and now when their renewal is coming, they can switch the lender without going through the stress test. But this was not happening for conventional mortgages. Basically, means uninsured mortgages. Uninsured mortgages, when you have paid more than 20% down payment, and you, when your renewal is coming, you have to go through the stress test as I explained. But due to the higher rates right now, sometime for the
people who are mortgages are coming for renewal, it's a little bit hard to switch the lenders basically because of the stress test. So OSP has rejected uh, the competition bureau's recommendation that they should, similarly as they have given the exemption to the default insured mortgage clients, they should also give exemption to the uninsured mortgage clients when they are switching, so that basically they should not be stuck with the current lender, and they can get a much sought after relief in the interest rate, because the lenders, other lender can offer a lower rate, but they are restricting. But the OSP is saying that their their criteria, or they have mentioned that why they have declined this, or they are not going for this, because when there is a default insured, if there is a issue with the default of the mortgage, because the insurer will absorb the risk of that mortgage, so the lender is not on the hook. But in the case of uninsured mortgages, because the lender is going to absorb that risk, and they don't want to put the lender into that situation, in that shoes. But if I'm thinking from a mortgage, as a mortgage professional, because they are, regardless of that, whether you are an insured mortgage or uninsured mortgage, the risk is same, because the client's income is same, and the status is same, risk level is same, the property is same. So what kind of risk they are posing to the lender? If they are staying with the same lender, they are having the same income, same property, same risk level. So what kind of, we don't understand this rational, but we can't do anything. But unfortunately, we think that this was the chance, because millions of mortgages are coming for renewal, and though the uninsured mortgage client, they should also get a they should also get um, they should also get a, this kind of facility, as well as um, at least to change the lender without going through the stress test, so that they can lower their cost. And by doing that, I think they are not going to be a more risk to the lender they are going, that because if they're getting a lower interest, obviously their payment is going to be lower, and the risk is also going to be lower. So we don't know what kind of rationale they are using, but this is high, high. We have seen that all over. Everybody is talking that this is not fair, because when the millions of mortgages are coming for renewal, and they are also entitled to get some relief, and this was one of the a small step a government or OSP they can provide to those clients, basically, so that they they can feel some relief, and save their say, because it's already they are feeling. Why? Because the client whose mortgages are coming for renewal, they were having a super low rate, basically maybe 2.89. Now they will be in a 5 to 6% range. But if they are going or staying with the same lender, and the same lender is offering higher rate, they will be stuck, which is not fair when we are looking from the client's perspective, or from the client's shoes, where this is not fair for them. At least if there is a relief if there is a relief for the exemption of the stress test when they're switching the lender, I think so. This is gonna be a biggest relief to those clients as well as. So basically, the people who are waiting for Bank of Canada to see when they're gonna slash the rates, the people who are waiting to buy the homes, they are hoping some relief from Bank of Canada. Similarly, the people who are already purchased, they are also feeling the same or hoping the same, if they can get the relief from OSP when they are going to exempt them
from the stress test when they are switching the lenders. So both are in the same boat, whether you are waiting to buy the home or you already purchased 5 years ago or 3 years or 4 years ago according to your term and coming for renewal. So this is our view of, and we hope that they should reconsider this and give the much sought after relief to these clients as well as. So guys, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਇਨਸ਼ੋਰਡ ਮੌਰਗੇजेस ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ 70 to 80% ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਆ ਰਿਨਿਊਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2025 ਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ OSFI ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਮੌਰਗੇਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਨਿਊਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਰ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ, ਲੈਂਡਰ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਲੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਲੈਂਡਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਰਗੇਜ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਉਨੀ ਆ, ਰਿਸਕ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ OSFI ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਇਨਸ਼ੋਰਡ ਮੌਰਗੇजेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਡੀਫਾਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੈਂਡਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਸਿੱਧਾ। ਫਿਰ ਲੈਂਡਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡਰ ਮੌਰਗੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਮੌਰਗੇਜ ਔਨ ਟਾਈਮ ਪੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਡਰ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਵੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ OSFI ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਉਹ ਰਿਸਕ ਘਟੇਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਿਸਕ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਨਕਮ ਵੀ ਉਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਕ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ OSFI ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਡਿਸੀਜਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਮੌਰਗੇਜ ਰਿਨਿਊਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ CMSE ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਰ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 73% ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 73% ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਅਨਇਨਸ਼ੋਰਡ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ MP ਹੈਗਾ, MPP ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਲਿਖੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਪਾਪੂਲਰ ਆ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ
ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਬਾ। ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ MP ਜਾਂ ਆਪਣੇ MPP ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਕਨਸਿਡਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਚ ਸਾਊਟ ਆਫਟਰ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ 80% ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਗਲੇ 18 ਮੰਥ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਸਾਲ ਤੇ ਮਿਡ ਆਫ 2025 ਵਿੱਚ 35 to 40% ਮੌਰਗੇਜ ਤਾਂ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਨਿਊਅਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਡੇਟ, ਬਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਡੇਟ about the mortgage industry. So in the second half after the break, so I will go through the lender options. Basically lender, you need to understand what kind of lenders are available in Canada when you're looking for a mortgage. So you should be very much, I think, educated or well aware of the lender option. What are their criteria, why there are A lender, why there are B lender, why there are C lenders. So let's take a short break, and after this break definitely I am going to dive deep into the mortgage the lender options with you guys. So let's take a small break, and I will be soon back to this show after the break. Sick and tired of hearing the words, "You're declined"? Would you give anything to hear just once, "You're approved"? The fact is, you don't have to give anything. Your comprehensive solution is here. Our professional team of experienced and dedicated mortgage loan officers will unleash the secrets that no one wants to tell you on how to get the best rates in the business and increase your chances of hearing, "Yes, you're approved." What sets us apart is that we truly care, taking you through all the options out there and making recommendations to change your so-called destiny. We travel to your business or home to chat about what you can do to get approved in order to stand by our word and make it happen for you. Don't just sit around and accept your fate of not getting approved for a loan. Get in touch with the pros today and finally turn your dreams into lasting reality. Problem. Big problem. I really needed. A good mortgage broker. And I kept searching. And searching. There are so many choices. It's really hard to find one that has all the things on my list. But I finally did it. Yes, yes, yes. Thank you. If you were looking for one as well, Look no further. Here's a really good one. Just use mine. Use mine. I'm very satisfied. Definitely recommend. Problem gone.
Hi guys, welcome back after this break. Hopefully, you have enjoyed the first half of the program. So as we discuss the market update and we discuss the latest news in the mortgage industry as well as. ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਹਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਂਡਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸੋ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਲੈਂਡਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ this is a very popular topic whenever you are planning to buy a home you always think about the mortgage when you're thinking about the mortgage always thinking about the lender who is going to give me the mortgage that is the question so what are the lenders who are the lenders how they are giving the mortgage what kind of mortgage they are giving so let's deep dive into this topic so basically, you have decided you're going to purchase the home, and now you are start planning uh, for your more financing. Basically, so the for financing, definitely you are putting some down payment, minimum 5%, or maybe you are putting 10%, 15%, 20%. The rest of the money is coming from the lender as a financing against your house basically the lender basically give you the financing you need to buy the house secured against that property that's called lender basically there are three kind of lenders available in Canada the we usually call a lender or sometimes it's like a prime lender and also the second category is B lender or subprime lender or popular term in our world is alternative lender. And also there is a third category which is called C lenders or it's basically a private lender, but also in the private world there are two kind of lenders, basically institutional, we can say mortgage investment corporation and also individual investors as well as. So let's discuss first the A lenders. Who are the A lender? What they are doing, what they are looking, and what they are lending basically. So the A lenders are basically prime lender. Basically, they are the federally regulated or provincially regulated. Federally, we are always think about the big six banks, but keep in mind the banks are not the only lenders available in Canada. So they are not the only lenders. There are other lenders which are, for example, credit unions. Credit unions are sometimes provincially regulated, but also there's another most important, not most important, but important category which is called monoline lender. So those are also we call sometimes non-bank lender. Those are also very big lenders. So the A lenders, basically the prime lender, they are lending both kind of things, both kind of loans, basically insured and uninsured loans. Both they can lend it. So when they are lending insured means that when somebody is putting less than 20% down payment, so they are called insured or default insured mortgages basically. So the prime lender they lend into that because they all work with all the three mortgage insurers basically CMSC, Sagen, and Canada Guarantee. So whether they are banks or credit unions or monoline, they're all working with the all the three insurers to provide the required mortgage to the client. But also same time, the lenders, these A lenders also provide the conventional mortgages basically. Conventional mortgages are when you are paying 20% or more down payment. They are called conventional mortgage and you don't have to pay the insurance premium when you're paying the 20% down payment. So the A lender basically their criteria is a little bit stringent basically. They're looking for the high quality clients which are a high credit score with the stable employment and low loan to income clients basically. So they're looking for the stable business risk
less risky business basically. So they are into this space basically. So when you have a good income, good credit history, and a stable employment with a good down payment, very favorable down payment, very favorable income, then you are a good candidate for the A lending or prime lending. So the prime lenders, um, you will get the best rate as well as the best term and best terms and conditions, as well as when you're getting the mortgage from A lending or private lending. Once again, not every client is a candidate of um, A lending or prime lending. You have to qualify, you have to show to the lender according to their criteria. Basically, when it's insured lending, when as a mortgage broker you're coming to the mortgage broker or advisor for the mortgage, we send the application to the lender, whether it's a bank, whether it's a credit union or it's a monoline lender, and they further send the application to the insurer basically when it's a less than 20% down payment. So the insurer, once the insurer approve the mortgage according to their rule and regulation, it's coming back to the lender, and then you're gonna get a mortgage from the lender, not directly basically. First, the insurer has to prove the mortgage according to their rule and regulation. But when you have a 20% down payment, then the lender don't need the insurance insurer basically to approve the in your mortgage. So the lender can directly provide you the mortgage according to their rule and regulation. So every lender has their own set criteria of rule and regulation, what kind of product they have, what kind of clients they are looking for, what kind of property they are looking for, what kind of program they have. So basically, they have their own set of rules for lending to you. So they are considered as good lenders. Everybody is looking or wish to have a mortgage from A lending or private lending. So this is called in this category. So there are three players basically: the banks. Again, once again, I'm just going to sum up the banks, credit unions and the monoline lender. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਏ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਏ ਲੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨੋਲਾਈਨ ਲੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮੌਰਗੇਜ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਨੋਲਾਈਨ, ਤਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਨੋਲਾਈਨ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਇੰਸ਼ੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 20% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਮੋਨੋਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਈ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਮੌਰਗੇਜਸ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਮੌਰਗੇਜਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਅਪਰੂਵਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ 20% ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ 20% ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 20% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੌਰਗੇਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਰਗੇਜ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਲੈਂਡਰ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਏ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਨੋਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੌਰਗੇਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈਂਡਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਮੌਰਗੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡੈਟ ਟੂ ਇਨਕਮ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ TDS ਤੇ GDS ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਟ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਇਨਕਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 20% ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 20% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜੇ ਇੱਕ ਲੈਂਡਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲੈਂਡਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਟਵਰਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਨਕਮ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਲੈਂਡਰ ਯੂਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਨਕਮ ਟੂ ਡੈਟ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਏ ਲੈਂਡਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡਿੰਗ। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਸਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡਿੰਗ। ਇਹ ਸਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਸਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ 2008 you know that the subprime lending what happened in USA. So this subprime lending term is basically used mostly in USA. So let's come back to, I'm just wanna, because you should be familiar with the terminology. That's the reason I'm just giving you this example as well as. So the B lending basically, when sometime even though we have a high income, high credit bureau, stable income, have a down payment, but still we can't fit into A lending. Why? Because of the stress test. So that's why the B lending is there, alternative lending is there, when they have a little bit of relaxed rules, and they are also based on the story, what happened. If some circumstances has happened with you previously, and it has impacted your credit or income, but the B lender can understand that, because they will um, they can mitigate that risk by increasing the interest rate and also charging the fee as well. That's why they're alternative lending. And also B lenders are most favorable for self-employed people. They understand how the self-employed people are working or making money. So they are not based on only the declared income, but they are also based on what their gross income is after the expenses. So they can look into that, how much you're making, not how much you're reporting to the Revenue Canada on the notice of assessment or NOA. So that's why they are very, very popular. And also their debt to income ratios are extended, basically means that you can have a higher purchase value with B lender than A lender for the same income. So ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ B lender ਜਾਂ alternative lender ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ self employed people ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਇਨਕਮ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਇਨ ਡੈਟ ਟੂ ਇਨਕਮ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਲੈਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਕਮ ਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਉਨੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੌਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਇਧਰ ਆਨੇ ਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਨੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਟਰੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਵੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਰ ਦੀ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ 5 ਜਾਂ 6 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਲੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ they are looking into more properties basically, for the rental property. So that's why if you have a portfolio, B lending is very very important to understand, so that you can fit your portfolio or your investment property into this category. ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੈਗਾ। ਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਹਾਈ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਆ ਇਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ 'ਚ, ਇਹ ਫੇਵਰੇਬਲ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਬੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ that's the reason the B lending is more suitable and favorable in the case of when you're buying rental properties as well as on this side. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਪੂਲਰ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੋਮ ਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਵਨ ਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, CWB ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲਟਰਨੇਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੈਂਡਰ ਵੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡੂਅਲ ਲੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੈਂਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀ ਲੈਂਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਬਲ ਫੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੈਂਡਰ ਦਾ, ਇਹ ਲੈਂਡਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੀ ਲੈਂਡਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਲੈਂਡਰ ਨੇ। ਬੀ ਲੈਂਡਰ ਔਰ alternative lenders are also regulated lenders. They have to abide by the B20 rules, means that they cannot they can make a lot of exceptions. Basically they are driven by the story. They can accept many kind of income which is not considered on A side. Basically we can get a favorable exceptions if we needed to consider this income basically. So sometimes, for example, some of the income, part-time income or child tax benefit not considered on the A lending, but they are happy to consider that because they know they are driven by the client's situation or circumstances basically. So that's why they are very very beneficial, very very important lender. If you are in this market, whether you're buying one property or two property or portfolio of the property, you need to understand this kind of lender, because they can fit into your portfolio and they can elevate your game of
portfolio or property purchase as well as। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਲੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਬੜੀ ਪਪੂਲਰ ਆ ਇਹ ਟਰਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੀ ਪੂਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟਰਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਰ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਡਰ ਹੀ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਲੈਂਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਮਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਡਰ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਡੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲੈਂਡਰ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ ਆ ਇਹ ਫਿੱਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਏ ਔਰ ਬੀ ਲੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੈਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਕ ਬੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਂਡਰ ਫੀਸ ਵੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਫੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਇਰ ਫੀਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੋ ਲਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰੋਰ ਹੀ ਪੇ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਡਿਊ ਟੂ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਈਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼, this category is very popular and also growing share in the market right now, which is a private lending, C lending. So under this section, under this category, there are two type of lender, which is the mortgage investment corporation mix and the individual private lenders. Mix, basically they can give you a better rate, better term, but you need to have some time, and we can have a pool of approximately more than 50 mix in our portfolio. So we can pick and choose according to your term. You can customize your mortgage. If you're looking for open mortgage, yes, they can give 3-month close, 9-month open, yes, interest only. They can offer you prepaid mortgages. They can offer you customized term as well as, I mean, you name it, you will get it, because they are flexible, most flexible lenders in the market when you don't have any hope from A or B lending. So similarly, the private investors, they come into place when you have an urgency, basically. When you don't have time and you need to close it ASAP, then they can close quickly, because they can customize, they can waive off a lot of documentation or low documents, or their demands are less, they are more lenient, but they are more risk averse, because they can mitigate their risk by increasing the interest rate and charging more fee, because when you need in emergency or ASAP. But still we have seen that for the last I will say that last 3 to 5 years, or last 3 to 4 years, we have seen that this sector is growing at a tremendous rate because of the high interest rate and the stress test, as I explained in the beginning. So people are hard to qualify on the A lending and also on the B lending. The people who were used to be A lending client few years ago,
they are pushed back to B lending, and the B lending client, they are pushed back to C lending, mean private lending. So guys, you have to understand how these lenders work, what kind of benefit they can bring to you. And this is very very important when you are selecting lender, or you forced to select basically due to the unforeseen circumstances. What kind of? At the last minute, which we have seen that many clients nowadays, we have seen they are declined by their banks even at the last minute. Even their mortgages are approved, conditions are satisfied, still their mortgage is picked up and cancelled. I don't know the reason. The reason can be income, reason can be property, reason can be any adverse effect the lender has detected, because lender has all the rights till the closing to ask any documentation, or they can ask any further information if they feel that they find something and they need to re-underwrite, or they need to review the file. And we have seen, because this is a March month, which is a fraud awareness month, and many deals has been declined. We have got a call at the last minute that my deal is declined, can you help me? But make sure that if you have the time, at least 3 week, then it can be done on the B side, because B lenders also need a minimum time to get your mortgage done. But if you don't have a time, if you have a couple of days, then C lender option is your choice, or your last resort basically. So this is a temporary. We will go with the, according to your circumstances, we can go for a open mortgage, and also when the things are settled, we can come back again to a suitable, we can find a suitable lender, and we can come back to either B or A lending according to your situation. So guys, this was the lender options available to you. If you have any question, always I'm available. You can call me, you can text me, number is always you're displaying here, or you can get it from my description. You can call me and come and have a free consultation with me in my office or over the phone, whatever the convenient is. Also, we can have a Zoom meeting, but do not hesitate to pick your phone and call me. So thank you very much once again for watching this today's show, and let us know your feedback, what how you like the program. If you want to see something special or want to discuss something, always give us the feedback, and we will work on that and deliver to you according to the information you are looking for. So once again, enjoy your weekend. Have a safe and happy weekend. Thank you for watching this show. Problem. Big problem. I really needed. A good mortgage broker. And I kept searching. And searching. There are so many choices. It's really hard to find one that has all the things on my list. But I finally did it. Yes, yes, yes. Thank you. If you were looking for one as well, Look no further. Here's a really good one. Just use mine. Use mine. I'm very satisfied. Definitely recommend. Problem gone.